Ekigambo kyekumidde ku Smart 24 TV era gano ge mawulire gaffe ag'ebyenfuna ku musanvu. Omusomi nze Naomi Mutumba ne munange Winnie Nakawuki. Tutandise n'akakiiko ka gavumenti akakola ku kunoonyereza era kavuddeyo ne kassa kaliisoliiso wa gavumenti omukyala Betty Namisango Kamyamukatu abannyonnyole ku kawumbi akamu akaweebwa abantu 6 nga kalina okukozesebwa ku ttaka. Katubirabe. Abali ku kakiiko kano bategeezezza ng'eyali minisita bw'ataafuna bulungi kuwabulwa ssaako baagala okumanya wa obuwumbi 10 gye bwalaga. Nebitukwatako nga komiti naye ekisinga obukulu waliwo ssente eziri mu biliyoni 10 ezaweebwa Uganda Land Commission nga yeegamba teyazirikwesitinga ate nga abagamba mulimu abaweebwa ab'empewo basome Natalia naye tukizudde waika enkolagana ya minisita ne commission yo yennyini yali mbi ate ekyokubiri minisita ne nakyuzi nga bakolagana nabo aye ne commission erabika erina byetaakola mu buweereza bwayo nga bwe kirambikiddwa mu Land Act wamuteeka ly'ettaka naddala okuwa lipooti ya buli mwezi mukaga Badugaye bajiwa netukyalize kulaba. Of course communication zaabwe minisita atugambye agenda zireta twongere ozeekennenya tulabe ekyokukola. Minisita Kamya ategeezezza ng'emirimu egimu bwe yagikoleranga wansi w'ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga era nga waliwo n'abamu ku bantu bwe baali basasulwa akakiiko kyekavudde kamussa ku nninga okulaba nga abannyonnyola. Nga minisita abantu bantuukirira ne bagamba tumaze emyaka 10-15 tuyagayira Uganda Land Commission tusasule ne bagamba tebayinaki tebatusasula. Kati nze nga minisita nenkwata baluwa nempandikira minisita wa finance nga musaba nti abantu bano wa Uganda Land Commission sente esasula abantu bano kubanga Uganda Land Commission is supposed to basasula. Kati Uganda Land Commission bambi tebasasula. Kati nze nempandikira Uganda Land Commission manya Minister of Finance nti wa Uganda Land Commission sente esasula abantu bano abagibanja. Ababaka bafukidde kaliisoliiso wa gavumenti Kagumba Weegoge okubannyonnyola ku nsonga ez'enjawulo ezaasoba mu kiseera bwe yali minisita w'ebyettaka omuli n'ensimbi ezisoba mu buwumbi 10 ezitankanibwa wa gye zaalaga. Ambuuzo oba nali nazimanyaako ne ŋŋamba nedda nti kamishoni twagaana okusasula era bwe kyajja secretary wa commission accounting officer ye yasasula naye nga ffe tetukkiriza twali tulina meeting ku Lwokubiri ye ku bbalaza n'asasula era ndi ku recording angamba nti ne kwaba abantu be twasasula mwalimu empewo. Olwaleero twayise IGG Betty Kamya aje yennyonnyoleko kubanga yali minisita w'ebyettaka era mujjukira twamuyita wiiki ejja n'atajja ne tumuyita omulala ate n'atajja so amaze najja kuba twalemeddeko tugamba nti ateekeddwa okujja yennyonnyoleko kubanga eyali minisita w'ebyettaka mu biseera waliwo emivuyo egimu egitategeerekeka bulungi. Waliwo ensonga ya biliyoni 10 ne miliyoni 600. Ensonga eno Honorable Betty Kamya yawandika ebbaluwa ng'asaba ssente zino awandikira minisita wa finance naye ate amateeka go gagamba nti ebbaluwa eno yali erina kuwandiikibwa Uganda Land Commission nga yesaba ssente zino. Eyali minisita abotodde emivuyo egyali mu yafesi ye ng'abantu bangi buli omu ye yeetwalanga ew'omukulu nga n'abandi batuukiriranga omukulembeze butereevu. Ajulira ewange nti tuyambe tufune ki be batuuka mu ofisi yange abalanga bayita wa president abalanga bayita mu kooti kati nga John nagenda yebbaluwa ye yali ya kooti ng'agamba nga kooti etulagira tumusasule abalaba bayita wa president n'abakusindikira nga minisita be 6. Babu Isa yakusakidde obubaka buno. Engera mu maaso ekitongole ekya Electricity Regulatory Authority ng'otaddeko n'ettendekero lya UBTEB bivuddeyo ne bitta omukago okulaba nga bisobola okuyamba abayizi okuteeka amasannyalaze mu mayumba. Katubirabe. Ekitongole kikalabalaba ky'ebyamasannyalaze wamu n'ekitongole
ky'ebigezo by'obusuubuzi n'ebyabakalimagezi bassizza omukono ku kiwandiiko ekimanyiddwa nga UBUTEB. Era wano we twogeddeko ne Chief Executive Officer wa Electrical Regulatory Authority ZURIA Tibarwa Wakko atugambye bw'ati. Leero tubadde wano nga tusayininga ekiwandiiko oba entegeeragana oba omuzungu kyayita Memorandum of Understanding ne ekitongole kino ekikwata ku mutindo gw'ebigezo ebyaba bizinensi oba aba technician mu Uganda bufunze kye bayita UBUTEB nga entegeeragana eno gye tutaddeko oba gye tusizzaako omukono yakulaba nti tukwatira wamu ng'ebitongole byombi okulaba nti omuwendo n'omutindo gwa abateeka amasannyalaze mu mayumba ba technician gwongerwako nga guviira ddala eri mu masomero gye babasomesa okulaba nti babasomesa bulungi era nti kati ffe abaagala okubakozesa mu industry eno naffe tulina kye tuteeka mu curriculum eri bwe baba babasomesa ne babe nti bwe baba bafuluma nga bamaze okusoma babeera nga bayize ebintu ebyo ffe bye twetaagira ddala ate bwe bafuluma tubagezesa tulina obuyumba bwaffe bwe tuyita obuyumba obw'okugezesa omuzungu kye yaliise demonstration cubicle ne bayigira ddala engeri gye balina okuteeka waya z'amasannyalaze mu mayumba. Tusuubira nti enkolagana eno ejja kuyamba okulaba nti omuwendo n'obuyigirize n'obumanyirivu obwa bannaffe bano ba technician abateeka amasannyalaze mu mayumba bigenda kweyongera ku tulaye nti n'ebizibu ebimu bye tufuna ng'oli awo okuteekamu wayeze ez'amasannyalaze obubi ne kiviirako abantu okufa ne kiviirako ennyumba oba ebizimbe byaffe okukwata omuliro ne kiviirako oba n'abantu olumu abalala okukozesa abantu be tutawadde lukusa okuba nti bateeka waya mu mayumba gaabwe ate ne kiviirako nnyumba ezo okuba nti zijja omuliro. Tukakasa nti bwe tunaaba tukoledde wamu ng'eri gye babasomesa n'eno gye babagezeseza kuba kati bano be bakontrolinga gate nga be bali ku mulyango be bakkiriza nti bano kati basomye kabayite abasobole okuba nti bayingira mu field ey'okukola. Ate wano we twogeddeko n'omwami Oweyisigire Onesmus akulira ekitongole ekikola ebigezo by'emikono n'obusuubuzi atugambye nti aba ERA balina okusooka okumanya nga tebanawa baana bigezo era n'abasaba n'okubeera mu ntegeka zaabwe. Wano ku kitongole kya ERA eky'amasannyalaze nga tusayininga ekiwandiiko mutayiiko. Ekiwandiiko kino kireetawo entegeeragana ffe n'aba ERA naye nga ekigendererwa kyaffe nti twagala nti abaana bano be tuba tukozesa ebigezo nga tabanatuuka kukola ebigezo tuba kugenda mu ERA kubawa installation permit nabo n'aba ERA be bamanye ki ekigenda mu maaso mu kubasomesa n'omukubabuuza ebibuuzo ebibayitamu. Kino tukikoze nabano naye n'ebitongole ebirala tugezaako okulaba nti tukwataganye nga ebitongole ebikolera gavumenti tulina mandates eziri different naye nga abo bakozesa abaana bano nga bamaze okusoma babeere mu ntegeka zaffe zitubeeramu n'abo abaana ez'okusomesa ez'okuwaba ebigezo biki ebibasomesa negitulaga nti ne tuba tugenda kukola curriculum gye basomerako abantu bano babeeremu bamanye nti ffe negitukozesa abaana twagala kino na kino tukiteeke mu curriculum kati enkolagana eriwo gye tugezaako okulaba nti tugyongezamu ki amaanyi. Ate nga tuvuddeyo eyo banka ya Stanbic erangiridde nga bwekendezezza ku magoba agaggyibwa ku looni ezigabibwa okuva mu banka eno. Kino ekikoze era okubiraba nga eyamba bannayuganda okusobola okwebbulula mu njega ey'ekirwadde ekya COVID-19. Okusinziira ku Sam Mwogeza nga mukungu mu banka eno, kino kikoleddwa okulaba nga basobozesa abantu okwewola naddala mu kaseera kano ng'ebbeeyi y'ebintu eri waggulu.
kola eno etuumiddwa Get It Done, ng'era wano ng'omuntu asobola okwewola ku bitundu 15 n'akatonyeze 5 zokka. Ugandans are trying to do important things, for family, for their own business growth. How do we help them get these important things done as we partner with them? So this campaign is really our response to answer that, and I think it's going to reveal some exciting things that hopefully will, read very well when our customers, and not just our customers, because we're opening this really beyond our customers to, everyone who might not even be banking with us. We are able to still support and partner with them on this. So we've unveiled a campaign that is called Get It Done. And we're very clear about the intent of why get it done. We're saying what's important for you, what are you trying to solve for, whether it is, as I mentioned, whether it is the education for your children, whether it is planning around your housing. Ng'ebbeeyi y'ebintu ekyekanamye mu ggwanga lyonna, abantu abasinga balaba nga kyankizo okubeera n'amayumba gaabwe, era nga wano banka ewadde ebitundu 100 ku buli munnayuganda ayagala okugula ennyumba. Kitegeeza nti yeewola oba talina sooka kusasulirawo ssente yonna. Ye Isma alinayitwe nga ono yakulira client coverage ategeeza ng'abantu bangi bwe batereka ensimbi ez'okuzimba amayumba era ng'abasinga baterekera mu bitundu 15 ku 2. And besides, I think something that we really need to emphasize is that you will not make a contribution. It's 100% that you'll get from the bank. What that means, it means that if you identify an apartment in Nigeria of 150 million, the bank will give you 150 million. You know what that means? It will free up your money to do some of the other things that you've always wanted to do. Of course, now it's a little bit more, we pay a little bit more, but at least you will know that you have shelter. We all know how busy we can be. We all realize the economic challenges we have at the moment. And so you will find that with all and how fast time is against us or ahead of us most of the time, you need a home. You need to own a home, irrespective of the kind of life that we are living, irrespective of what is around us. Bategeeza nga bakasitoma bwe basobola okufuna obukadde obuwerako 250 okuyita mu musingo, era nga bano bakuweebwa kaada z'okwewola nga okugeza obuwumbi obuwerako ddala 10 okusobola okugula ennyumba. Pedson Mumbere, Naomi Mutumba, Smart 24, ebyenfuna ku ssaawa emu. Kale ate bwe tweyongera mu maaso, banka enkulu ya Uganda wamu ne ministry ey'ebyenfuna bavuddeyo ne bateekateeka olukuŋŋaana okulaba nga bagonjoola ekizibu eky'ebbeeyi y'ebintu. Naye mu lukuŋŋaana luno ab'ebibiina by'obwannakyewa bo basigadde si bamativu olw'ebyo ebyogereddwa. Katubirabe. Ebbeeyi y'ebintu yeekanamye mu nsi yonna kyakuzibuwaza okututumula ebyenfuna by'eggwanga ebyakosebwa ekirwadde kya COVID-19 era nga kiremesezza n'enkola ya gavumenti ey'okwagala okumalawo obwavu mu bannayuganda. Bingi ebyogeddwa aboogezi ab'enjawulo mu lukuŋŋaana luno ku nsonga eno, era nga omulamu okusingira ddala gubadde mu kulaga engeri emiwendo gino engeri gye gikosezzaamu bannansi. Honorable Musaasizi, Minisita omubeezi owa guno na guli mu kwogera kwe okumusomeddwa atubuulidde biki ebiri mu nteekateeka okugonjoola ensonga eno. Kuteeka ssente mu parish model, tubusitinge ebyobulimi, tugenda kuteeka ssente mu industrialization, tubusitinge by'amakolero n'ebirala. So nze turaba tugenda kuraba nti economy yaffe tugiteeka bwe yali nga COVID tenaba nga tenaba kutuza emabega. Omukulembeze w'eggwanga mu kwogera kwe yakubiriza bannayuganda okukekkereza era n'ayongera n'abakubiriza okusaasaanya mu busobozi bwabwe. Wano Jeni Nalunga, nankulu w'ekibiina ekimanyikiddwa nga Siatini Uganda, awadde ebirowoozo bye ku kikyasuubira ekiyinza okukolebwa okukakkanya embeera eno. Ekyo kye tubadde tugamba, weewaawo babadde bagamba nti ssente tebasobola kuzissa okukussaako misolo
naye nga ekintu kyonna gavumenti bw'eba eyagadde esobola okukikola kubanga era waliwo ebintu ebirala gavumenti byeggyeko emisolo, waliwo bamusigansimbi beggyeko obutasasula musolo. Ekyo nakyo weekiri ng'olaba gavumenti ddala bw'eba eyagadde eyinza okukola ki okutoolako ku misolo egyo. Naye ekikulu kye tulina okulaba nti bw'eba etodde ku musolo nti omusolo gwo guba gukendedde gutuuka ku muntu wa wansi nti amafuta ddala omuntu gagula gasobola okukola ki okuba nti ga wansi oba ne sabbuuni nti wa wansi kubanga oluusi emisolo bwe bagikendeezaako ate bano abawaggulu ab'amakolero abaleeta amafuta abawaggulu be bakola ki be bafunamu. Naye nga nze ndowooza gavumenti esobola okukituulako n'ekiraba. Ayongedde n'akubiriza gavumenti okufaayo ku nsonga y'ensimbi ezitandikibwako okusasulwa abakozi n'okukwasaganya ebirime. Tubadde tugamba nti okwongera mu muntu owa bulijjo okumwongera mu ssente ye mu nsawo kubanga olwaleero sabbuuni yeeyongedde nye lwakuba nga ssente mu nsawo ki ntono. Ne tugamba ssente zirina balabe nga bwe basobola okukola ki okwongeza ku muntu ku ssente naddala nga tuteeka ssente nnyingi ko gavumenti eteeka ssente nnyingi ko mu kintu ky'ebirime ebyobulimi n'ebyobusuubuzi n'ebyokugattako omutindo n'ebyobutale nti omuntu bw'alima ebintu bye asobola okukola ki okufuna akasente akawera. N'ekirala waliwo n'engeri endala gavumenti weyinza okulaba nti omuntu wa bulijjo afuna akasente kuba kati olabanga abakozi gavumenti etandika okusala ku ssente emisolo egy'emisaala okuva ku $23.5 nga tugamba obwo busente butono bongereko nti omuntu afuna $60,000 gye baba basooka okukola ki okutemako omusolo. Akakasente omuntu ke bamulekedde era ajja kukakozesa kubanga ajja genda agula sabbuuni agula amafuta atambule era ezo ssente gavumenti esobola okukola ki okuzikomya. Emyaka 3 emabega emiwendo gy'ebintu mu mwaka gwa 2019 gyalinnya ebitundu 2.34 ku buli 100 ate ng'omwaka 2020 ne birinnya ebitundu 2.76 ku buli 100 ate nga 2021 byalinnya ebitundu 2.16 ate nga omwaka 2022 birinye ebitundu 5.1 ku buli 100. Nkale ate bwe tweyongera mu maaso akakiiko ka Parliament akalondera enkozesa y'essente za gavumenti kavuddeyo ne kateeka abakulu abakulira eddwaliro ly'e Mubende mu Kattu bannyonnyole ku ssente z'abaweebwa okuddukanya eddwaliro lino omwaka ogwaggwa. Era bano bakanyiza kwewozaako naye nga buteereri. Katubirabe. Was the deadline for submission? Is supposed to be for Q1, which ends in September. It's supposed to be 15th of October. And when did you submit? Well, this date is we submitted before 15th of October, but because of reviews and to and fro movement of the documents, the last submission was in January, and that was the date noted for our submission. The hard copy which we submit and it's stamped received is the one that is being reflected here because the auditors went by the date on the letter of received. That one, it's true, it delayed because of 2 different reasons. The one which the director has already explained, but if you remember also at the height of COVID, ministries and other agencies restricted access to the premises, so we could be having the copies, but even submission physically was a little bit difficult for us. Hear what the Auditor General said. I didn't obtain evidence to confirm that the accounting officer prepared monitoring plans and reports which are important in ensuring that the budget performs as expected. And what was your response? The quarterly performance reports are usually submitted before the deadlines. However, due to resubmission after review, corrections by the Minister of Finance, the latter date is recorded as the date of submission. Again, your explanation to the Auditor General
is at variance with the explanation that you are giving. The submission of the hard copies is physical, and Yes. movement was a little bit difficult around that time, and some ministries and agencies had actually stopped physical visits. I was a bit hesitant to give him information. Chair, during COVID, these people were classified as essential what? Workers. So when you tell us that you were not accessing premises, what do you mean exactly when you were carrying, and here when I'm talking, because when you were talking, my microphone was off. So when I'm talking, yours should be off because the chair will give you time to respond. So what do you mean, yet you are essential workers? That is one. Two, Honorable Pende has just put it, that maybe it is because of incompetence. I want you to tell this committee that when you make your submission online, and it is accurate, that will not be approved. The later date you are quoting is not when you first submitted them. I am beginning to think that the people responsible are not competent enough. Or if they are competent, then they are sleeping on their job. They are not taking their work seriously. Because, Chair, for you to be able to beat this deadline and even ensure that you are within time is to send your reports in time. If a quarter, for example, January, March, and you're supposed to, the last submission date is 15th of April, then you must ensure that maybe by the 2nd or 3rd of April, you have submitted your report to allow for the corrections between finance and yourselves, and you still find yourself within that deadline. 4 quarters in the year under review, none of their reports was submitted in time, which shows that there is incompetence, but sometimes these delays point to corruption and fraudulent tendencies. So we only hope that the planning unit, the accounting unit in future are going to style up. Fortunately, they did admit that there were delays and they promised to correct the mistakes. We will give them a benefit of doubt. The Public Accounts Committee is still here. We only hope that when they come next year, we will not be getting the responses we got today. So we shall give them that benefit. Kale webala okubanga okyekomedde ku Smart 24 TV era ebyenfuna ku musanvu bwegatyo bwegatambudde. Amanya nsigadde nze Naomi Mutumba ne munange Winnie Nakawuki ku luludda olw'obubonero. Ate katukulekere program UG tukole.